du coup? Tu vas pas démissionner? Sûrement pas. J'ai le droit de porter mon armure quand j'enseigne. Du coup, je fais la même chose que monsieur Aizawa et les autres profs de UA. Je vais dans des écoles primaires, des orphelinats. Je fais une vidéo pour vous expliquer comment je fais pour avoir une qualité de micro aussi incroyable. Que vous soyez total. Micro, je vais vous montrer tous mes réglages, tous mes setups, fonctionnent donc et les réglages sur le PC. Tout de suite les pattes. Vous avez donc compris, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire le réglage de votre microphone sur notre configuration du son. Voilà, on a cette page qui s'ouvre. Moi, j'ai monté le son sur la table de mixage de préférence et baissé un petit peu le son ici. Tout dépend de votre carte son. Si elle est bonne, vous n'aurez pas besoin de le faire. Moi, j'ai une carte son moyenne, donc je préfère baisser, ça enlève tout ce qui est grésillement, tout ce qui est truc dégueulasse. Ça réduit un petit peu l'impact de ça. Et du coup, on se retrouve tout de suite sur Streamlabs pour les réglages des filtres, et etc. A tout de suite. Et nous revoilà sur Streamlabs. Alors vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Donc mon micro qui est là, je l'ai laissé à fond, en bas à droite. Vous avez une petite molette à côté, vous allez cliquer dessus. Et là vous allez cliquer sur filtre. Donc de base vous n'en avez pas, vous cliquez sur plus. Et là vous allez ajouter donc une suppression du bruit et un compresseur. Le compresseur c'est ce qui permet d'avoir cette qualité incroyable. Donc dans mon compresseur j'ai mis ces réglages là. Donc mettez ces réglages là par défaut, d'accord, et après vous ajustez selon, rien de compliqué. Donc mon micro qui est là, je l'ai laissé à fond, en bas à droite. Vous avez une petite molette à côté, vous allez cliquer dessus, et là vous allez cliquer sur filtre. Donc de base vous n'en avez pas, vous cliquez sur plus, et là vous allez ajouter donc une suppression du bruit et un compresseur. Le compresseur c'est ce qui permet d'avoir cette qualité incroyable. Donc dans mon compresseur j'ai mis ces réglages là. Donc mettez ces réglages là par défaut, d'accord, et après vous ajustez selon comme vous le souhaitez. Moi on a vu que mes réglages ils sont plus basés sur les aigus que les graves. J'aime bien cette qualité là. Chacun a ses préférences.
Okay. Discover a universe of tastes. Meet Lotus Cake Donut. Unlock the taste. Let's find out how the compressor... Okay, so that's coming through at a reasonable level. Usually you want to be in the yellow zone, which is perfect. In fact, not quite in the yellow zone. So what I might do now is add on some effects, including to the audio device, loads of other things, including VOUS. Personally think these default settings are pretty terrible. Loud signal would be around -20. In fact, I can't quite get it there, so I'm going to manually type in -20 as my threshold. Tax I always like to put down to the lowest possible number. That's how quickly you want that compressor to kick in and compress your signal. So essentially you're compressing any loud parts and evening out the signal so that people can hear what you're saying a little better. Release is good at 60 milliseconds. Usually I like to have around 50 there. And the output gain is something you'll probably need to increase once you've got some compression going on, because it's pushing down some of the loud signals. You're kind of almost evening out. Tip from your 6 Tac today in the studio. You can click in noise suppression. So we can go to add filter. So typically just adding this, typically when you just add them, it's going to eliminate. So just add these two right here. These two are when hopefully 6 Tac. What if I could build an app that works my way with Base 44? My work moves fast. Right hand side of the screen. Now that we're on Streamlabs OBS, my audio input capture going very low sound and the very high sound, and kind of equalize a radio talk show host, where it's going to try to equalize the very low sound. Go ahead and try it out for your, and your microphone quality will try out new things on Streamlabs OBS. If this tutorial did indeed help you out, reduce the environment, type people's ears bleeding on the other end when very suppression is too soft, it won't be picked up from your thresholds. So you can see your closed threshold and your open threshold. If the sound is too soft, it won't be picked up from your microphone because it won't activate your microphone. And if you are, just go ahead and move this up and down to adjust low. Same thing with your noise suppression. Just go ahead and move this up and down to the point where you don't really hear anything in the background. So that's very important. And let's go back to the plus icon and put on our third filter. This time we're going to put on a compressor.